Alright, kale butereevu ku program the political hub analysis nkwaniriza nnyo wewe naali eyo asinzira eyo ng'otugoberera ku mukutu gwaffe the spy the geopolitical watch nze Radin Maria Pessimist okugikutuusaako abalina obuzibu bonna bwe muyitamu tuli wamu nammwe tunyolerwa wamu ate n'abacelebrating oba abasanyuka of course tusanyuka wamu nammwe naku olwaleero munzikirize tuddeyo mu ggwanga erya the Democratic Republic of Congo tulabe ebifo eyo owali ekibuga Goma ekyagenze maaso okubanga kiwambibwa ku lunaku olw'Essande etukubye amabega nga ekibuga ekikulu eky'ekitundu ekyo kibayita Northern Kivu ebintu nga we bitambula we tugenda okutuuka olunaku olwaleero okulwana kubadde kusiriseemu tekuli kwegasi kw'amaanyi nga wekwali kusooka ng'abayeekera abo aba March 23 oba be tuyita ba M23 nga bagobaganya abangega gavumenti n'abalwanyi abalala abalwanira ku side eya the Democratic Republic of Congo. Embeera tetiisa era nga bwetutuukidde olwaleero abantu bagenze maaso okubanga bafuna kabembereza ne baba nga basuubula oba nga bafuna ku mmere okuva mu maduuka ng'emmundu ebadde eseka nga tosobola yadde okugigula gwe emmundu nzibu nnyo nga newoba obadde olina ssente obadde tosobola kubanga ogenda mu maaso n'okubanga ofuna ekyokulya. Of course twalabyekoko ne kuba mercenaries bano ba mercenaries bakolera mu magye ag'obwannannyini tutera bayita ba private military contractors ng'emujjukira ejje ly'omugenzi Evgeny Prigozhin eyali munywanyi wa Putin Vladimir Viktorovich Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia kakati ne bano we babadde bava mu ggwanga erya Romania basalendalinze babadde nga 208 n'okusobamu katono awo naye basobodde okuba nga baserandalinga ate M23 nebakkiriza batambule nga bava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagende mu ggwanga erya Rwanda gye babadde basuubirwa okuva. Gavumenti ya Romania yafulumiza ekiwandiiko n'etangaaza netutegeeza nti abo si basirikale ba gavumenti basirikale balwanira mu bibinja eby'obwannannyini private military contractors. Era abasajja bano aba M23 batiisatiisizza okuva mu kibuga Goma gye babadde kwe gabalekawo olwedde baba bawambeewo nga olaba Russia wakikola mu Ukraine kakati ne bano bategeezezza nti bagenda nga boolekera ekibuga kye bayita Bukavu. Ekibuga Bukavu ky'ekibuga ekikwata ekyokubiri mu bunene mu kitundu ekyo kubanga ekibuga ekinene ky'ekibuga Goma mu Eastern of course mu Northern Kivu eyo gye bali mu kulwanira mu Eastern Democratic Republic of Congo. Congo mukimanyi bulungi nti si nnene era bwaguuga. Bwe nabadde ndaba omumyuka w'amagye assistant commander wa deputy commander w'amagye gano aga MONUSCO agali ku mandate ya United Nations Organization yadagirako n'omukutu ogwa BBC gabaddeyo okuva mu mwaka 1999 omukyalo oyo Vivian Van de Perry yabadde ayogera naye ng'alina wansi mu nkoko nga bagamba kakati sodde okubanga bitambula nga wembiraba era katuwuliziganya oba oli awo n'amagye gennyini olutalo lwe batandise bangi babadde mu nkambi za njawulo kati abamu ne basaasaana basobodde okuba nga baddamu okulaba nga of course beenoonyako oluvannyuma. Nja kujjukizaako obuvunaanyizibwa obwaweebwa obwa African Union. African Union yawa obuvunaanyizibwa omukulembeze w'eggwanga erya Angola João Lourenço okubanga atabaganya ababiri wano bano be baani Felix Tshisekedi ne musajja mukulu Deogracius Rutagambwa retired Major General Paul Kagame kakati abo bavuddeko ebizibu bino byonna. Kagame yawanze muliro mujja kujjukira nti twabadde n'olukuŋŋaana twategeerako yalukuŋŋaana erwadde mu ngeri ya Zoom omukulembeze oba chairperson ow'omukago ogwa East African Community obudde buno aliko Dr. William Samoei Arap Ruto PhD nga ye mukulembeze w'eggwanga owa Kenya yakubye olukuŋŋaana bukubirire era abaalubaddemu. Kati nno Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya Congo teyabaddemu. President Kagame Paul Kagame Rutagambwa Deogracius wa Rwanda yabaddemu. Olina omukyala Samia Hassan Suluhu yabaddemu. Olina omukulembeze wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yabaddemu. Olina omukulembeze President gundi oyo William Samoei Ruto nga chairperson yabaddemu. Olina omukulembeze wa Burundi General Evariste Ndayishimiye yabaddemu. N'omukulembeze gwanga Uganda retired General Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa
nabo babadde omuliro gwabadde gw'amaanyi nnyo Kagame yawanze muliro nga n'omukulembeze w'e Rwanda buli wamwogera n'omukulembeze w'e Congo buli wamwogerako tamuyita nakumuyita nti wa President Tshisekedi yadde amuyita you see oyo Tshisekedi nogera naye era ebintu kwegamba olutalo olw'ebigambo luba luseewo lw'engenda okukuyitiramu wano wakati wa President ate Kagame ne President wa South Africa Cyril Ramaphosa niwagenda maaso okubanga nabo beeyisaamu eggaali awo nabisanze ku mukutu eyo gwa Twitter neŋŋamba ajja kubibaleetera wano tubiyiteyitemu kakase nti n'abakulu eyo bamanyi okweyisaamu eggaali nga wiri enjogera y'ennaku zino eggaali wakati wa Kagame ate ne Felix Tshisekedi President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bo bazeeyisizaamu okumala akabanga okumanya bazeeyisizaamu omu yatuuka n'okuyita munne idiot mu lukuŋŋaana mu lujjudde netugamba ate abakulu babadde ki tubadde tumanyi ebintu bwe biti of course webitera okuba kakati President Cyril Ramaphosa yagenze maaso oluvannyuma n'ateeka obubaka mu mukutu gwe ogwa X oba musobola giyita Twitter tekyukanga nnyo wadde bagiyita X naye yatwitinze obubaka lya X sinze n'agenda maaso okubanga ateekayo obubaka bwengenda okuyitiramu wano wabula obubaka bwavuddeko ebizibu nakati ekireeseewo ebibuuzo bingi eri naddala mmwe bangi abagoberera ensonga z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba olyawo ne international relations ne mu diplomacy kyatukanze nnyo kavuyitiremu President Cyril Ramaphosa Commander-in-Chief of the Armed Forces eggwanga erya South Africa yagenze ku mukutu gwe yawandiisa ebigambo biwuyako tetuyiteyitemu wano yagambye fellow South Africans following the recent intensification of fighting in the Eastern Democratic Republic of Congo, South Africa has lost 13 brave soldiers who were dedicated to their mission and committed to peace. The fighting is the result of an escalation by rebel group M23 and Rwanda Defense Force militia. Owulira ali ku ggye lya musajja ejje ly'eggwanga ali mu kuliyita kabinja k'abayeekera ali mu kabinja kali awo militia kubanga South Africa of course already eyina amagye agaafiiriddeyo baliyo ku mandate ya SADC kati alina amagye abannamagye 13 okuva mu mukago gwa SADC naye nga ba South Africa kati yabadde alaga okukwatibwako n'agamba engaging the armed forces of the DRC further and attacking peacekeepers from SADC mission in the Democratic Republic of Congo, SAMI, DRC. Agezaako okututangaaza abasirikale bafiiriddeyo ate kano kati kaayisa akabinja ejje lya Rwanda lijje ly'eggwanga erya Rwanda Defense Forces ntibadde bengekinga abakuuma eddembe ba peacekeepers abali ku mandate ez'enjawulo SAMI DRC of course SADC olina abaana ba MONUSCO n'abalala nga balwanira eyo yangede n'agamba on behalf of the government and the people of our country I express our sincerest condolences to their families, their loved ones and colleagues. We bow our heads in honor of their heroic and gallant fight for peace. Of course yabadde asiima abagenzi engeri gye babadde bayiyewo tukiyite kuyiwa mu mubiri mu ngeri emu oba endala yangede n'agamba we honor and mourn them. All necessary support is being provided to the families of the deceased and the families of the injured. The process to repatriate the remains of the deceased is underway. Yasuubizza ab'enganda z'abagenzi emibiri gyabwe gijja kuba gikomezebwawo ku butaka mu South Africa ate nga kogatta n'obuyambi bonna obunaaba bwetaagisa gavumenti ejja kukikolako. Yongedde n'agamba the attacks on peacekeepers resulted in the death of some DRC members from other troops contributing countries, namely Malawi, Tanzania, as well as members of the UN and United Nations Organization Stabilization Movement Mission in the DRC, that is MONUSCO Brigade. We honor all the lives that were lost and pass our condolences to their families, governments, and citizens. The situation in Goma and Sek, where our troops and their counterparts are stationed, remains very tense, volatile, and of course unpredictable. Wakati wanaakulaga amagye agaliyo ku mandate mu kukuuma emirembe omuli simanyi SAMI DRC of course n'amawanga ge beegatyamu n'agamenya Tanzania, Malawi,
of course eggwanga erya South Africa nayo lyennyini n'abakuumaddembe abalala bali ku mandate ya United Nations sami bano aba MONUSCO bayise United Nation Organization Stabilization Movement in the DRC brigade n'agamba nti obulamu bonna obwafiiriddwa all lives that were lost and passed of course lost and pass our condolences to their families. Era yagenze maaso kubanga akubagiza oli awo n'okunyonyorwako family ezaabo abafiiriddwako abantu baabwe government wamu n'abantu bonna. Wabula ne yennyamira n'agamba nti embeera mu Goma mu kitundu kino ekibuga ekikulu ekyo ekya Northern Kivu ekya mu Eastern Democratic Republic of Congo nti kati weeri eri matankane eri matankane remains very tense, tetegeerekeka, volatile and unpredictable. Tosobola na kugiteebereza kiki ekigenda okuddako. Yongere n'agamba the Minister of Defense and Military Veterans Ms. Angie Montsherga and the Chief of the SNDF SANDF General Rudzan Mapwaya and some DRC Force Commander Major General Manhoabus Diokop are working to ensure that the SAMI DRC force remain well equipped and sufficiently supported during this critical mission. Bano bonna abakulu abavunaanyizibwa ku bintu nga ebitambula mu ggwanga erya Congo naye nga bali ku mandate ya South Africa omuli of course atulaze wano Kamanda aduumira SAMI DRC n'atulaga minisita w'ensonga z'obutebenkevu and military veterans of course n'omusajja ono naye of course avunaanyizibwa ku nsonga endala ne batulaga nti bagendera ddala okulaba nga obuyambi bwonna obwetaagisibwa okubanga amagye gali equipped okubanga gali sufficiently supported bijja kuba bibatuusibwako. Yayongedde n'agamba South Africa's military presence in the Eastern DRC is not a dedication of the war against any country or state. Kati awo yabadde addamu President Kagame. The members of the South African National Defense Force that are in the DRC are part of both SADC and United Nations efforts to bring peace and protect thousands of lives that are constantly threatened by the conflict in the DRC. Kakati agezaako kulaga nti South Africa si nsaatuusi, si kyetwala nti eriyo ejjabuzi wabula eriyo ku mulamwa okuleeta emirembe okuprotectinga obulamu bw'enkumi n'enkumi z'abantu obulwadde nga obukoso obuthreateningiddwa okubanga bugenze maaso n'okubanga abamu bagenze maaso n'okubanga bafa. The presence of the SAMI DRC forces demonstrates a commitment of SADC member states to supporting the DRC in its efforts to achieve lasting peace and stability and ultimately of course create an enabling environment for sustainable development and of course prosperity. Kati olaba bwakunnyonnyola byonna byonna n'otunuulira ebintu nga ebitambula yakulaga nti South Africa terina buti ensonga ezikutte kannabwala eyagala embeera ennungi ekomewo okutebenkeza emirembe naye tebalinga basaatuusi. Kiraga kugamba kidemonstratinga picture demonstrates a commitment of these SADC member states kubanga ne SADC ng'omukago nagwo gulina ebigutwala nga olaba East African Community nga olaba NATO nga olaba emikago egy'enjawulo okwetooloola ensi G7 the group of 20 nga kati wano etuli non-aligned government buli omu alina byakkiririza. Kati ne bano naye kyagezaako kugamba n'agamba we welcome the position that was recently adopted by the United Nations Security Council during its special sitting on the situation in the Democratic Republic of Congo, which calls for an immediate and an end to hostilities, the reversal of territorial expansion by the M23, and the exit of the external forces from the DRC and the resumption of peace talks and a Nairobi process. Kubanga Olutalo lwatuuliddwa emergency meeting eya UN Security Council baatudde era Ssaabawandiisi Antonio Guterres n'abakungu abalala baavumiridde Rwanda okuwagira M23 bikiti n'ebirala byonna byonna of course ebyakoleddwa. Kati South Africa egamba nti ekintu kino kirungi bakyagadde. They are welcoming the position that was recently adopted by the UN Security Council ng'akakiiko akatebenkevu ak'eddembe mu nsi yonna olw'okubanga bambi Congo amaanyi matonotono yasabye ne UN okuteeka sanctions ku Rwanda bagiteekeko nati n'ebintu ebirala era n'ajuliza ne Nairobi processes
ezigendeddwamu okuleeta emirembe mu kitundu ekyo era ng'abavugiriza biva M23 abo. Yagambye the territorial integrity of the DRC must be respected in accordance with the UN Charter on the respect of sovereignty, territorial integrity and political independence of other states. Kati mu kino bw'owulira of course kati alinga akuba President Kagame kubanga wanagamba nti tulina okuteekamu ekitiibwa, tulina okusiŋŋanamu ekitiibwa naddala eri ensi ezo ezeefuga nga zeetwala zirina independence, territorial integrity we mwita buli wamu kugamba mulina okubanga mu respecting egundi ekyo nga tugoberera n'ebindi ebya UN Charter, sovereignty, territorial integrity ne political independence kubanga lye mulumba lirina abakulembeze abaali lyafuna independence lirina independent kuba lyekolera ku nsonga zaazo. Yamaliriza agamba we call all parties to the conflict to fully embrace the current diplomatic efforts that are aimed at finding a peaceful resolution, including honoring the Rwanda process agreements. We must silence the guns on our continent for the attainment of inclusive development and prosperity. Yoyo President Cyril Ramaphosa kunnyonnyola yajuliza of course Rwanda process agreement eno Rwanda bagikola mu kibuga ekikulu ekya Angola era nakutegeezezza emabega kaunti President Lorenco omukulembeze gwanga eri Angola African Union AU yamuwa obuvunaanyizibwa buno okulaba nga atebenkeza bano nga boogezeganya naye tebinnavaamu kibala. Kati President Kagame we yasanga obubaka buno ku Twitter kye bayita okuyisaamu eggaali naye n'amuddamu bino ebigambo tebyabaddeko nti diplomatic byetiko bitwale mukulembeze ku mukulembeze kati yabimuzeemu n'amutaagingamu bamutera okukiyita n'omutaage amulage nti nabirabye bino bye yamuzeemu. Kagame agamba President agamba nti yayogerezganyizaako ko ne President wa South Africa ekyamazima baayogedde wabula oluvannyuma lw'okwo President wa South Africa tebaafulumya kye bayita joint statement oba kye tuyita joint communique bakulembeze ababiri wadde boogera beesibidde mu kisenge kati newavaayo statement yo noba communique ekiwandiiko kinnyonnyoleko biki eboogeddeko tewali kiwandiiko kyafuluma naye nga baayogezezeganya. Kati ba diplomats okuva mu ggwanga erya South Africa buli omu yatandise byogera nga bw'ayagala ebyaleetese obuzibu. President Kagame ng'agamba tikisoboka kankuwa ebigambo by'abakulumbitya. Yagambye I held two conversations this week ng'olwo ali mu kutaaginga replyinga President munne with President Cyril Ramaphosa on the situation in the Eastern DRC, including earlier today. What has been said about these conversations in the media about South African officials and President Ramaphosa himself contains a lot of distortion, deliberate attacks, and even lies. Imagine President Kagame ng'alifalinga ku President Ramaphosa wa South Africa, ng'alifalinga ku badiplomats ab'e South Africa okukuba ebituli mu ebyo by'ayogedde ng'agamba ne gwe nayogedde naye yennyini tasobola kwogera mazima. Mulimu obulimba, ebikikinike, distortion, deliberate attacks n'ebintu ebirala. Ayongedde n'agamba if words can change so much from a conversation to a public statement, it says a lot about how these very important issues are being managed. Wanga Kagame yeewuunya nti bwe bibanga ebigambo bye twayogedde oba kale ebigambo bisobola okukyuka just mu lutemya lw'eriiso kati yeewuunya enkwato oba engeri gye bakuttemu ensonga zino ze boogerako. Wabula yagambye a few important clarifications for the record. Waliwo bye yagambye bino birina okutereezebwa olwa record. Esooka yagambye the Rwanda Defence Force is an army, not a militia. Olaba kye nagambye President Ramaphosa yalebudde eggwanga lyamudde n'eggye liti oyinza otya okuyita eggye ly'obusajja mbu akabinja k'abalwanyi abayidde Rwanda Defence Force militia. Olaba wano n'agamba SAMI DRC is not a peacekeeping force and it has no place in this situation. It was authorized by SADC as a belligerent force engaging in offensive combat operations to help the DRC government fight against its own people, working alongside genocidal armed groups like FDCLR and which target Rwanda while also threatening to take the war to Rwanda itself. Kubanga eno SAMI DRC gyagira kagamba peacekeeping force terina kifo na kimu mu nsonga zino wabula yaweebwa obuvunaanyizibwa
SADC esobole okuba nga erwanagana ne banagezaako okuba nga balwana naye nga baprotectinga eggye ly'eggwanga erya Congo libayambeko okutta abantu bennyini nga bawakingira wamu ne zino zayise genocidal armed groups nga FDLR. Eno of course etargetinze Rwanda ate era threatening etiisatiisa n'okuyingiza olutalo mu Rwanda yennyini. Eyokusatu n'agamba Sami DRC displaced a true peacekeeping force, the East African Community Regional Force, and this contributed to the failure of the negotiation process. Pamja kujjukira Congo yennyini eggye ly'omukaga erya East Africa Tshisekedi ye yaligobayo n'alyoka ayaniriza banne bakolagana nabo n'atuuka n'okuleetamu bamercenary bali begambe kati 208 abalomani of course olina abavadde mu mawanga amalala kati ebyo byatataaganya endagaano. Yayogedde n'agamba mu yokuna President Ramaphosa has never given a warning of any kind. The President Ramaphosa owe South Africa tampangako kulabula oba tawangako kuwabula okw'engeri yonna. Onagamba unless it was delivered in his local language which I don't understand it. Pozi nga yagiwa mu lulimi lwe lwayogera omu South Africa oba Olusutu oluki Soweto bwe bityo Oluzulu ennimi ze boogera mu South Africa nti ye lwatamanyi. He did not ask for support to ensure the South African force has adequate electricity, food and water which we shall help communicate. Nibyo byonna byayogeddeyo agamba talina kye yasaba. N'agamba President Ramaphosa confirmed to me that M23 did not kill soldiers from South Africa but FADC did. M23 gye bali mu kuthreatening agamba Cyril Ramaphosa President of South Africa yamutegeeza ku ssimu nga boogera nga yamugamba namugamba M23 oba M23 gana amagye agali mu kulwanagana kati agaleese ekizibu mu Eastern DRC nti tegatta abasirikale ba South Africa wabula FADC did. Kyokka nga FADC magye ga ggwanga aga Congo agali mu kulwanyisa M23 ate n'ebino ebiwayira nabyo. Ono yamaliza agamba if South Africa wants to contribute to peaceful solutions that is well and good, but South Africa is in no position to take on a role of a peacemaker or mediator. South Africa ebe eyagala okubaako kyeyongereza contributinga ku kuleetawo emirembe n'obwenkanya mu nsonga ze tukyaniriza era kirungi, wabula South Africa tegeza ne yeeteeka mu mbeera mbu egenda kulemberamu enteeseganya ze. But South Africa is in no position to take on a role of peacemaker or mediator. Mbu yagenda oleeta emirembe bw'ate akulemberemu emirembe. Kagame yagambye ekyo tekiriiwo tekigenda kusoboka. Yamanyiza agamba and if South Africa prefers confrontation, Rwanda will deal with the matter in that context. Enedde South Africa ebintu bino ebitwala ku mutendera omulala neyagala confrontation balwanemu ng'eyagadde kozesa maanyi lwana ensonga ezo ejja kuziraba oba ezijja kuzikwata kannabwala lunaku lumu budde bonna ssaawa zonna enedde akaseera konna infact alabe kati ebigambo ebyo nga omaze okuwulira abakulembeze b'eggwanga South Africa eri mu Rwanda eziwerako naye kubanga nina bempya bagamba nti ye Rwanda district mu bunene naye kati laba kye bali mu kukola. So bw'olaba nga abakulembeze bali mu kweyisaamu eggaali ebintu bingi nnyo ebiba bigenda mu maaso bingi ebigenda mu maaso. Eyakwasibwa obuvunaanyizibwa African Union omukulembeze wa Angola João Lourenço yafulumya ekiwandiiko ng'agamba juzi Kagame nti Rwanda ejja amagye gaayo mu Congo bwe baba baagala okutuuka ku kukkaanya okuleeta emirembe. Rwanda egamba tetulina magye Congo. Katulaba ensonga zino eziri ezi olyaga kati President Lourenço alina okuleeta obuyinza obulaga nti Rwanda erinayo amagye mpozi ng'alifaaliza M23 ate Kagame kyabadde ng'akyogerako nti M23 si Banyarwanda eri bali mu kubaboola naye tolaba nti nga mmaliriza tolaba nti bagamba atakwagala oba omulaba naye ne gwe bawagira tabula ne gwe bawagira ssebo tabula. Twalabye amagye ga M23 abo abalwanyi ba M23 baavudde mu nsiko nga banyirira nga balina yunifoomu ez'akabi nga balina emmundu ezirira nga balina n'ezitanka ssebo balina
motoka zi pick up balina buli kimu ekyetaagisa zi RPG gye balina mpya abayeekera tebaba batyo ani atajjukira abawano ekinaana bagenda okuvaayo nga sijja kwogera bingi naye namwe mwali mubalaba bana abayeekera UN egamba Kagame please weebuzaabuza tulabe nga gy'amagye geeri mulekere okuwagira ebibinja ebyo mulete tulabe nga waddawo emirembe mu ggwanga erya of course erya Democratic Republic of Congo. Lukuŋŋaana Felix Tshisekedi president w'e Congo tiyalwetabyemu yagoba amagye yakola ati kati akola kyayagala wabula wadde nagambye nti okulwanaganako kati kutonotono si kwamaanyi nga luli naye yasuubiza n'agamba nti special force amagye aga special force ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kigundu ekyo ekya FADC ekibinja kyabwe kitabamu amagye gaabwe n'abalwanyi abalala bagenda kukomawo balwanira ekibuga kino era bagenda kuba M23 Congo kikyagenda maaso. Nze Rodney Mugema lya pessimist program the political hub analysis omukutu the spy the geopolitical watch likinga subscribinga followinga tulabe nga tutambula n'ensonga buli kaseera sigenda kusukkawo wano abagoberezi mbaagala nnyo tetulabe nga tuddayo tufumbe bwe binajja ate nga binaleeta abayizi abasoma amawulire okwetola eggwanga baagala nnyo mwebali ddala n'abatumentalize abasomesa baffe omukulu Mr. in fact Arhaj Kizito Siraji sibo webali nnyo Mr. Kayanja Romanyi webali nnyo Mr. Faizo Muzeyi webali nnyo n'abasomesa abalala station ya Mutesa Wano University timweraga kujja kwewandiisa musome tulabe nga tutambulira wamu ensi yeetaaga abantu abayivu awangaali Ssaabasajja Kabaka.